Good evening, dear friends. Good evening to all. Am I audible? Am I audible? Good evening. Good evening. Hi. So all are joining now. Yes. Good evening. Good evening to all. So now the class is mathematics. Shall we start? Good morning, sir. It's evening. Your student Shrumana. Okay. So my name is Subhash. So mathematics lecturer. So today I am going to teach you that is linear equations in two variables. Linear equations in two variables. Yes. So in previous class, sir is already explained that what is the equation and what is the expression, the difference between equations and expressions. And madam also explains that polynomials, types of polynomials. So either the equations alone you note the three. So in a 10th class, you learn about the equation system of linear equations in two variables. Yes, all of you joining. Good evening to all. Let's start. So here, first of all, you know that system of linear equations, right? So there is objectives. What is that? Linear equations in one variables, linear equations in two variables, and pair of linear equations in two variables, graphical method to solve equations, and nature of lines and consistent. So these all points you already earned and also learned in a SLC, right? So there is one chapter, and ninth standard also there is a chapter, linear equations in variables, one variables, two variables. Yes. So here, can you give an example for linear equations in one variable? Linear equations in one variables. Can you give an example? Can you give an example? Linear equations in one variable. The students, please comment here. Can anybody tell that the linear equation in one variable? The equation, linear equation. Yes. 2x plus 3, which is equal to 5. It is an equation, right? It is a linear equation. Am I audible? Or if you're getting? Yes, of x plus 5, which is equal to 10. It is an equation, linear equation, having only one variable, right? Having one variable. So here, x coefficient is 2, 3 and 5 are constant terms, right? So here, what is, you get the x value, 2x plus 3, which is equal to 5, the given equation. So what is the x value we will get? Yes, okay. 2x plus 3, which is equal to 5. So what you will get the x value? That is 2x, which is equal to 5 minus 3. 2x, which is equal to 2. X is equal to 1, right? So here, x is equal to 10 minus 5. That is x is equal to 5. Clear? Here, x is equal to 1. What we call it as?
x is equal to 1, here x is equal to 5. What we call it as? So x is equal to 1, x is equal to 5. No, ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? It's a solution of given equation, right? It is a solution of given equation. Clear? Yes, Rafi 5, right? Sudhamani, yes, it is a 5. Venkatesh, Mega P, zeros, yes. It is a solution to roots of the equations ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. Zeros of the equations ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. Right? So, yeah, solutions, roots and zeros of the equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, yes, we find roots, right? Zeros. So here, in case they given two variables, linear equations in two variables. Can anybody give the example for two variables? Two variables. Linear equations in two variables. Yes. 2x. 2x plus 3y, which is equal to 8. Is it right for example? It is a right example for a linear equation in two variables. Yes. 2x plus 3y, which is equal to 10. It is also example for linear equations in two variables. Yes, you are right. So here, how to get the values of x and y? Here it is a equation 1, it is a equation in. It is a pair of equations. We call it as pair of equations, system of linear equations, two variables. Is it right? Here it is a equation 1 and it is a equation 2. Solving the linear equations. Solving the linear equations. There are the methods, right? So what are the methods solving for linear equations? Yes, by substitution method, correct? So one is substitution method. Next, another one. Substitution method. By elimination method, good. Next. Is there any other? Yes, elimination method is right. Bhagyasri. Only two methods. Only two methods. Yes, elimination method is already done. Yes, by graphical method. Good, Mega. By graphical method. So another one is there, that is a cross multiplication method. Cross multiplication method. So e portion nimge consider it's a deleted portions ಅಂತ ಹೇಳಿ. So substitution method ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, elimination method as well as graphical method. Can you tell that the graphical method approach 2x plus 3y which is equal to 8. Is it having solution? 2x plus 3y which is equal to 8. Is it having solution? Two x plus 3y which is equal to 8. So can we draw the graph? Can we draw the graph? Yes. The x-axis, the coordinate system, that is a origin point 0, 0, x-axis as well as y-axis. Yes. Is there any solution for this equation? 2x plus 3y which is equal to 8. Yes. Graphical representation of note down. X. Put x is equal to 0, you will get. Put x is equal to 0, you will get. Suppose you can take here 6. It is easy to come. Okay. 3x plus, 2x plus 3y, which is equal to 6. So put x is equal to 0, you will get
y is equal to 2, correct? Yes, next. If y is equal to 0, if y is equal to 0, y is equal to 0, x value ಏನಾಗುತ್ತೆ? Put y is equal to 0, then x gives, yes, if y is right, it is a 3. So here, represent the graph, that is x-axis, 1, 2, 3, 4, 5, so on. So here, y-axis, 1, 2, 3, 4. Clear? So here, the points are 0, 2 and 3, 0. 0, 2 and 3, 0. 0, 2 is a y-axis. Clear? So 3, 0 is x-axis. Yes, Salma, hi. So here, can we draw the line like this? In a solution, this equation is having how many solutions? This equation is having infinitely many solutions. This equation is having, sorry, are you agree? This equation is having infinitely many solutions. Are you agree? Yes, Bhagesh, it's right. In solution, we say that unique solution, and one more thing, infinitely many solutions. Another one, no solution. Is it clear? Yes, unique solution, infinitely many solution, no solution. Why here it is having infinitely many solutions? Why here it is having infinitely many solutions? Yes, yes. Why it is giving infinitely many solutions? If you're giving any value for x, then it will give the variations in y, right? So if suppose here we are substituting x is equal to 1, so obviously y value will changes, yes, because it's having many points. So like this here, this point, this point, this point. There are many points on the line, right? There are many points on the line. That's why it is having infinitely many solutions. Yes, yes, it's a linear line. One or two or more points lies on same line. So here, how you define the given equation is will gives unique solution, infinitely many solutions, no solution. How you tell that it is the equation is giving unique solution, infinitely many solution, no solution without solving the graph. Can you tell about without solving the graph based on equation? Can we define it gives the unique solution, infinitely many solutions, no solution? ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಝೀರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ 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 ಸೂಪರ್. ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾರಿದು ನೇಮ್? Yes, you are right. A1 by A2, which is equal to B1 by B2, which is equal to
C1 by C2. So here there is some conditions. What are the conditions? The system of linear equations in two variables, right? The system of linear equations in two variables, that is a1x plus b1y plus c1, which is equal to 0, a2x plus b2y, which is plus c2, which is equal to 0. Yes, only one solution gives a unique solutions. It is by formula. Yes, you are right. So here the equations, that is a1x plus b1y plus c1, which is equal to 0, a2x plus b2y plus c2, which is equal to 0. These equations are namely called as the linear equations in two variables, or the pair of linear equations, system of linear equations of two variables, right? So here a1 not equal to 0, b1 not equal to 0, a2 not equal to 0, b2 not equal to 0, right? That is a proper condition. So a1, b1, c1, that belongs to R. a2, b2, c2, that is also belongs to R. Can you say like this? It's a proper format. Is it right? Is it right? What is here that belongs to R? What is R here? So here A1, B1, C1, that belongs to R. Then what is R here? Yes, please comment here. What is R? R is a real numbers, right? R is a real numbers. So here are the cases. If A1 by A2, which is not equal to B1 by B2, then it is a these two equations gives the intersecting lines, then two lines are intersecting, the point of intersection will gives unique solution. Is it clear? The given two equations, intersecting lines, the both lines are intersecting at a particular point, that point will gives the unique solution. Is it clear? Yes, it is a real number. R is that A, B, C, that belongs to real number only. So observe here, A1 by A2, which is not equal to B1 by B2, it is having unique solution because that both lines are intersecting. Then case 2 is here, A1 by A2, which is equal to B1 by B2, but not equal to C1 by C2. That will tells that the given two lines are parallel lines. There is no intersection. That's why it is having no solution. The zero solution. Is it clear? Students, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ please thumbs ಮಾಡಿ comment ಅಲ್ಲಿ. If you have any doubt, please raise your hand. Yes. Everyone respond here. Okay, good. So see here, this is the condition case 2, A1 by A2, which is equal to B1 by B2, which is not equal to C1 by C2. That gives the parallel lines. It shows the nature of the lines. It shows the nature of the lines. It shows the nature of the lines. Here two lines are parallel lines. That is, there is no intersection. That's why it gives no solution. In third case, A1 by A2, which is equal to B1 by B2, which is also equal to C1 by C2, that will tells that the two lines are coincide lines.
It gives the infinitely many solutions. Is it clear? So observe here. Here is the question. 2x plus 3y which is equal to 4. 3x plus 4y which is equal to 7. So what is nature of the line? Nature of the lines? Graph draw ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can we draw the graph? Can we draw the graph? Yes, it is a unique solution. How? Because a1 by a2 which is not equal to b1 by b2. Is it right? Here a1 is 2, a2 is 3. That is b1 is 3, b2 is 4. These two are not equal. Is it clear? All of you getting? Students, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. So here not equal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So it is a intersecting line. So graph draw ಮಾಡೋಣ. Check ಮಾಡೋಣ. Okay. Here is the origin point 0, 0. So x-axis is a y-axis. First we take this equation, that is 2x plus 3y which is equal to 4. So graph points in ಸಿಕ್ತು x, y. If here x is 0, what you will get? X, we are substituting x is equal to 0. So y is 2 na. X is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 by 3. Next, y is equal to 0. X is equal to 2. Is it right? Yes, yes. Bharat, you are right. So here 4 by 3. What is the exact value? 4 by 3. So here is the point 1, 2, 3, 4. Y-axis 1, 2, 3, 4. So 4 by 3 is 1.5. Respond on it. Yes. 1.5 ಆಗುತ್ತಾ? Check ಮಾಡಿ. It lies between. Yes. So it's right. So 1.3. So here is the point. Here is the point. So changing the color. Next. So one second. So first we write here points. So that is point 0, 4 by 3 and 2, 0. ಈ points ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ careful ಆಗಿ ಬರೀರಿ. So x-axis or y-axis, it's representing first term, it is x-axis. Second term representing the y-axis. So 0, 4 by 3 is nothing but 0, 1.3. It present in y-axis. So here is the point. So next 2, 0, here is the point. The line drawn like this. It's clear. Okay. Now, so another equation.
Another equation, 3x, what is that? 3x plus 4y, which is equal to 7. So what it gives? If suppose x is 0, y will gives 7 by 4. Is that right? Next, if y is 0, x will gives 7 by 3. So what are the points here? 0, comma 7 by 4 and 7 by 3, comma 0. What is the exact value here? 7 by 3 and 7 by 4. 7 by 3. You know the point, 7 by 3, exact point. 2.3 ಆಗುತ್ತಾ? 7 by 3. 7 by 4. 7 by 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. First 7 by 4 ಹೇಳಿ. Yes. 2 by 3 ಆಗುತ್ತಾ? 7 by 3. What about 7 by 4? So 1.7. Okay, clear. So here representing the point, that is 1.7, 0.0, comma 1.7. So another one is 2.3, comma 0. Representing here 1.7. So here is the point somewhere. So and 2.3, here is the point. So just draw the graph. Is it okay? So somewhere it is intersecting. Clear? So intersecting in one point. So that shows the unique solution. Yes, it is intersecting. That shows the unique solution. Every time we can't draw like this graph. It's take lot of time, right? So that's why here is the conditions. That is, if in case the ratio A1 by A2, which is not equal to B1 by B2, then we can conclude that it is intersecting lines. It gives the unique solution. Clear? All of you getting? Here is some questions. Can we directly say that what is the nature of the lines and what is the solution of that? Solutions for that. So here is the question. 2x plus y, which is equal to 10. 6x plus 3y, which is equal to 30. Think this one. First one. Yes, Maruti. Can you tell the answer for this question? Can you tell what is the nature of lines? Nature of lines. Is it gives unique solution? Yes, Salma, it gives infinitely many solutions. It's right. Bhagyashree, why it gives a unique solution? So see once here. What is the conditions? If case 3, that is A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. Both ratios are equal, then it gives infinitely many solutions. It is a coincide lines. So here, when it gives the unique solution, A1 by A2, which is not equal to B1 by B2. Yes, nature of the lines is coincide lines. So first here writing the property, that is 2 by 6, A1 by A2, which is equal to B1 by B2, that is 1 by 3, which is equal to 10 by 30. What is the ratio in this equation? It is 2 ones are 2 threes are 10 ones are 10 threes are. So
Here A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. Three ratios are equal, right? When three ratios are equal, the nature of the lines is, what is that nature of lines? It is coincide lines. Coincide lines. That's why it is having infinitely many solutions. Clear? It is having infinitely many solutions. So observe here, in this equation, we can directly say here, that is first equation 2x plus y, which is equal to 10. In this 6x, we can take the common, that is 3. So it will become 2x plus y, which is equal to, what is that? 3 into 10. So 3 cancel, it will give same equation. It will give same equation. Yes, second one is a unique solution. Yes, you are right. So coincide line graph, sorry, coincide line graphs like this. If we draw the graph, for example, that line is like this. On that only, another line will coincide like this. So one another on side. So it shows like this. Is it clear? Yes. What about this? 5x minus 2y, which is equal to 11. 3x plus 5y, which is equal to 22. What is the nature of line? Nature of lines? Yes, it is a unique solution. Why? Why? Intersecting. How we define? Because the ratio A1 by A2, which is B1 by B2, that is not equal. Is it clear? Is it clear? Because here 5 by 3 is there. Here 2 by 5 is there. Both are not equal. Both are not equal. That's why it is intersecting line. It gives unique solution. It gives unique solution. If it is giving unique solution, we call it as the solution is consistent. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ PUC ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Consistent and inconsistent. What is consistent? What is consistent? If there exists a solution, it will called as consistent. If there is a no solution, that is inconsistent. Yes. So here, there is another question. 4x plus 3y consistent or which gives solutions? So Abhishek, that have unique value. Listen here, if it is having unique value or unique solution, it tells that it is a consistent. If in case it is having infinitely many solutions, if in case it is having infinitely many solutions, then it is also called as consistent. All of you getting, dear students? If it is having unique solution, it is also says consistent. If in case it is having infinitely many solution, then it is also says to be
It is consistent. Consistent means that is having the solution. At least one solution. At least meaning that it is having one solution or more than one solution. Is it clear? Is it clear? So here is another one is the question. So I think time ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So ಈ question observe ಮಾಡಿ. Yes. Unique solution idru saha consistent anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. If it is having infinitely many solutions, then it is also said to be consistent. Clear? Consistent means it is existing the solution. It may be one solution, it may be more than one solution. It is having infinitely many solutions. Please look at here. 5x plus 10y which is equal to 2, 7x plus 14y which is equal to -4. Yes, super. Srinivas. Yes, you are right. It is inconsistent because the nature of lines are parallel. Because the nature of lines are parallel. See your condition, that is 5 by 7, 10 by 14, which is equal to 2 by -4. I hope all are getting. Yes. So see here, if we are cancelling by dividing by 2, that is 2 5s are 2 7s are. Is it right? So here, what is this? The condition, that is a1 by a2, which is equal to b1 by b2. Then it says the parallel lines, which is not equal to c1 by c2. The nature of line shows that it's a parallel lines. There is no solution. There is no solution. That's why this nature of lines is parallel lines. It is inconsistent. Inconsistent means no solution. I hope all are understanding. All of you getting right? Yes. So is there any doubt in this question? In this question, last question. Yes, super. Okay. So another one question is there. What about the pair of linear equations? The pair of linear equations always having infinitely solutions. Pair of linear equations is always having infinitely many solutions. Pair of linear equations is always having infinitely many solutions. Is it correct? No, it may be vary. If it is a unique solution, it may be unique solution. It may be infinitely many solution or no solution. Clear? If they given only one equation, that is linear equation in two variables. If suppose they're giving like this, they are giving only one equation. They're giving only one equation. Then we can say that the equation is having infinitely many solutions. Okay, dear students. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸು? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
Hi, good evening. Hi, good evening. Okay, so time waste ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? Right? We discuss about the chemical bond. ಹೌದಾ? How chemical bond is formed. How molecule will be stable. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ? Okay, good evening. Good evening. Good luck. Okay. Okay. So we are talking about the chemical bond, right? So good evening. See this one. We study about the molecule and the molecules of compound, right? So molecules of element are hydrogen, oxygen, and nitrogen, means atom of the same element, right? Molecule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ hydrogen molecule containing two hydrogen atom and oxygen molecule containing two oxygen atom and containing nitrogen molecule containing two nitrogen atom. Like that, the water we call it as water na ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ H2O. H2O is a combination of one oxygen atom and two hydrogen atom. It is a molecules of compound. They are formed by the atoms of different element. Okay. ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? How molecules and how compounds are formed due to force of attraction between the two atom. ಎರಡು ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗಂತದ್ದು, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಆನಯಾನ್. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂಡ್ anion. Then see this one. What is the definition of chemical bond? Chemical bond is nothing but it is an attractive force which holds the various constituent atoms or ions together in a different chemical species. Right? What is the definition of chemical bond? Chemical bond is nothing but it is an attractive force which holds various constituent ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? It may be atom or it may be ion, right? It may be atom or it may be ion together in a chemical species. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಟಮ್ನ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ನ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್, ರೈಟ್? So bonding is the natural way of lowering of energy of the system and to attain stability. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋಯರಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ when we are taking hello noble gas group 18 element, they are more stable because they containing ns2 and np6 configuration. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ outermost shell except helium they all noble gas containing 8 electron in their valency shell. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ? octet means 8. Those element having 8 electron in their valency shell, that atoms or molecules or compounds are stable. Adralli the octet of electrons represent stable electronic configuration. Okay, stable electronic configuration. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪುಟ್ಟೆ ತಮ್. ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ. ಪುಟ್ಟೆ ತಮ್. ಓಕೆ 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 okay. The octet of electron represents stable electronic configuration, right? The next, see, atom achieve stable octet when they are linked by chemical bond, right?
ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಆಟಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಲಿಬರೇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ, ಆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ದ ಆಟಮ್ ಅಚೀವ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ when they are linked by chemical bond, right? Apart from noble gas, other atom attain 8 electron in their valency shell by chemical bond. Chemical bond ಇಂದ ಅದು outermost shell ಅಲ್ಲಿ 8 electron ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is octet rule? Octet rule is nothing but an atoms of various element enter into a chemical combination so as to attain the configuration of 8 electron in their valence shell. 8 electron in their valence shell. ಅದನ್ನೇ octet rule, right? Octet rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು atoms of the various element enter into chemical combination, right? Say for example, H2O ತಗೋಬಹುದು, CO2 ತಗೋಬಹುದು, H2 ತಗೋಬಹುದು, Cl2 ತಗೋಬಹುದು, right? These are all the chemical species, atoms of the various element enter into chemical combination so as to attain configuration of 8 electron in their valence shell. 8 electron in their valence shell. So it is nothing but an octet rule. Next, octet rule ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? See this one. One of the atom releases electron and another atom gain electron together to form, and another one is through sharing and pairing of electron. Okay, sharing and pairing of electron ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆವಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್? ದ ಲೆವಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ represent the dot around the element, okay, that represent the valence electron. ಈ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ is nothing but an ಕರ್ನಲ್, ರೈಟ್? ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? is nothing but an kernel. What is kernel ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕರ್ನಲ್. ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಡಾಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು valence shell electron. Okay, valence shell, like that. The red color mark is called valence electron. So this one is called valence electron. Okay, valence electron. The next, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? Lewis symbol for lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. The next is fluorine. The next one is ನಿಯಾನ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಯಾನ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಹಾಗಾಗಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 1 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 8 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕರ್ನಲ್. The dot represent the valence electron. The dot represent the valence electron. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್? ಮೀನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ electrovalent bond. So ionic bond is formed between cation and negatively charged anion, right? Ionic bond ಯಾವ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಬಾಂಡ್. The ionic bond is formed between cation and anion. Cation is positively charged and anion is negatively charged, oppositely charged, right?
Example, formation of sodium chloride. Formation of sodium chloride. The next, see, sodium atom. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್, sodium atom. It is electropositive in nature. What is electropositive in nature? They readily loses electron. They readily loses electron. Electron lose ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? They readily loses electron. Okay, wait. Wait. So here I am audible. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. So sodium. Sodium, it is electropositive in nature. So loses electron. It can releases into Na plus. Okay. The next, because it is the electron present in sodium is 281 and this one is 2 and 8. Like that, chlorine is having 287. It gain 1 electron, right? Gain 1 electron. It form Cl minus 2, 8 and 8. So both Na plus plus Cl minus together form NaCl. ಎರಡು ಸೇರಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? NaCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NaCl. So the bond between the sodium and the chlorine, oppositely charged ion, there is a electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion. So it is nothing but an ionic bond, right? The formation of bond between the two oppositely charged ion is nothing but an ionic bond. Okay, the next, wait, wait.
So are you audible? Sorry for the technical issue. Okay, thumb ಕೊಟ್ರೆ ionic bond ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು. Okay. Okay. Put a thumb. Sorry for the technical issue. Okay. Okay. Say ionic bond or electrovalent bond ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Ionic bond is formed between the oppositely charged ion. So this is formation of sodium chloride. Formation of sodium chloride. Sodium atom loses electron. It form Na plus. Then chlorine atom gain electron is chloride ion. So that's why sodium atom is a electropositive in nature. What is called electropositive in nature? Electropositivity means they readily loses electron. Metal having that characteristics property, that is electropositivity. Metals ಯಾವಾಗಲೂ electron ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That property is known as electropositivity. So sodium loses electron, is converted into sodium ion. Like that. Chlorine atom is electronegative in nature. Electronegative in nature. What is the meaning of electronegative in nature? So a species or an atom to gain the electron. The property is known as electronegativity. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? The element present in the right hand side of the periodic table except noble gas. But in electropositive in nature, ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Those element present in the left hand side of the periodic table is nothing but an alkali, and alkaline earth metals have highest electropositive in nature, right? So ಎರಡು ಸೇರಿ Na plus and Cl minus. Na means metal atom, sodium metal loses electron, they form Na plus, and chlorine atom gain electron to form chloride ion, right? Anion formation. Then next, so together to form, due to electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion, readily form, that is electrostatic force of attraction, right? They readily form. See, ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆ Na plus 2 8 ಇರುತ್ತೆ, 2 8 8, then readily form sodium chloride. They readily form sodium chloride along with, so this one is lattice energy. What is lattice energy means? The amount of energy released, the amount of energy released when 1 mole of ionic bond is formed. Okay, ಈ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ICSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 mole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ಈಗ Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NaCl ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ NaCl, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, when the atoms are stable due to release of energy, right, means decrease their energy and maximum stability. So compared to Na plus and Cl minus, this NaCl should be very stable because they releases energy. ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, so that we call it as more stable species, right? ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ Na plus ಮತ್ತೆ Cl minus ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, that energy we call it as lattice energy. What is lattice energy? The amount of energy released when 1 mole of ionic bond is formed. 1 mole of ionic bond formation ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಯರ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, greater will be the S of formation of ionic crystal and more stable will be the species. Okay, after the formation of salt, there is a more amount of energy is released. What it indicates? More will be the formation of ionic crystal and more will be the stable species, right? That is, lattice energy is directly proportional to the stability, right? Higher the lattice energy, higher the formation of ionic crystal and more stable will be the bond. More stable will be the bond. Okay,
Next. So idana now reactions ali, there are two types of reaction is there based upon the energy releases and based upon the energy absorbed. Okay. In that, there are two types. One is exothermic reaction and endothermic reaction. What is the main differences between these two reaction is exothermic means when the heat is released, during the bond formation, during the reaction. Endo means when the heat is absorbed during the chemical reaction. Right? Chemical reaction avaga heat absorb ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ endothermic reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತೀವ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತೀವ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, Na ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ Cl- NaCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಐದರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. The formation of NaCl is which type of reaction? Either exothermic reactions or endothermic reaction. Put into a chart. I hope you clear this topic. Kindly put into a chart your comments. Either exothermic reaction or endothermic reaction. Formation of ionic crystal. Put a thumb and write the comments. Exo, very good. Maruti C. Exothermic reaction because there is liberation of or releases of lattice energy. Exothermic, very good. Abhishek P. Anjali, exothermic reaction. Gaming Office Canada, exo, very good. The next. Agare definition of ionic bond antandre ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Right? What is definition of ionic bond? The bond is formed by ಇಲ್ಲಿ Na ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಟು ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅನದರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ. ಈಗ Na+ ಮತ್ತೆ Cl- ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋದು? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್? ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ, ನೇಮೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಂತ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. The ionic bond is also known as electrovalent bond. Electrovalent bond. The bond is formed by complete transfer of one or more electron from one atom to another, leading to the formation of ions, which are linked by electrostatic force of attraction. It's nothing but an electrovalent bond. Next. Another one example. Second one example. Formation of calcium chloride. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಟಮ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎನಿಬಡಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಚಾರ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಟಮ್ is belonging to which group and the group name? ಪ್ರದೀಪ್ PN. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಟಮ್? ಎನಿಬಡಿ? ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೀಪ. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಟಮ್? ಐದರ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ 2. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್. ಅಭಿಷೇಕ್ PJ. ಓಕೆ,
ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಬರೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಲೂಸಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ Na+. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್, the species containing 1+. That atom loses 2 electron, the species carrying 2+ charge. When the atom loses 3 electron, there are 3 positive charge. Like that, calcium containing 2 valence electron in their valence shell. So that's why it loses how many electron? There are 2 electron. Calcium loses 2 valence electron, right? So calcium atom get converted into Ca2+ ion. Like that, chlorine atom, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? Get converted into chloride ion. It get converted into Ca2+. Then next, calcium is assigned positive electrovalence of 2 and chlorine is assigned negative electrovalence of 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು 2+ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನಿನ ಚಾರ್ಜ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 1 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಕ್ವೈರ್ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? CaCl2. What is the formula? CaCl2. 1 calcium require 2 chlorine atom to the formation of ionic bond, right? Next, so ionic bond is formed between positive charge and negative charge. ಹೌದಾ? Positive charged species called cation and negatively charged species called anion. So ionic bond formation involves formation of cation and formation of anion, right? ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? The element of group 1 and group 2 are highly electropositive. This is the very important one. Group 1 element and group 2 elements are highly electropositive in nature. What is the meaning of electropositive in nature? They readily loses electron, get converted into cation. ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Group 1 and group 2, alkali and alkaline earth metal, and having a very low values of ionization potential, and thus prefers to form cation. They prefers to form cation. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ? What is the meaning of low ionization potential? Low ionization potential ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ionization potential. Okay, ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. This is one of the properties of atom, right? ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂ ಅಂತ, ದೇರ್ ರೆಡಿಲಿ ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? ಎಂ ಇರೋದು Mn+ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಶೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ positively charged nucleus, then these are all the shells, element shell, they containing
electron, right? Then the electron present in the valence electron. ಈ green color ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, the electron present in the valence shell. That electron is known as valence electron. Okay. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ? From their valence shell, right? What is valence shell? Those shell involved in bond formation. As shell ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಐಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ? The amount of energy required to remove the valence electron from their isolated gaseous atom. ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? They exist in their gaseous form. Gaseous form ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೆಟಯಾನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಎಂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom is nothing but an ionization energy. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಗ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the second point for the formation of ionic bond is formation of anion. Formation of anion means formation of negative charge. Formation of cation means ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ electropositive in nature and have very low values of ionization potential, so they prefer to form cation. Cation ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು, ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ highly electropositive in nature ಇರಬೇಕು. another one criteria is there is having low values of ionization potential. The next, formation of anion, second criteria. The element of the group 15, 16, 17. 15, 16, 17. 15 na nitrogen family, then 16 oxygen family, 17 halogens. ಇವೇನಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ they readily form, they are highly electronegative in nature. Periodic table ಅಲ್ಲಿ from left to right ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಯಾನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ನೇಚರ್ ಏನಿರಬೇಕು? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 15, 16, 17 element having a highest electronegative in nature. Okay, then next, and possesses high values of electron affinity and thus prefer to form anion. Okay, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂ ಅನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್,
we are adding one electron to the neutral element. M ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು X ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ. ಬಟ್ ಅದು 15, 16, 17 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಂ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್. ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದು? ಎಂ ನೆಗೆಟಿವ್, along with the liberation of energy. That energy is nothing but an electron affinity, right? ಇದನ್ನ electron affinity ಅಥವಾ ಇದನ್ನ another word is electron gain enthalpy. electron gain enthalpy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. electron affinity or electron gain enthalpy. ಏನಿದ್ರು ಮೀನಿಂಗು? ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಮೆಟಲ್ಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವುದು? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದನ್ನೇ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ಎನರ್ಜಿನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್. But in this case, we are adding electron towards the neutral gaseous atom. So, ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? They convert into anion. Negative charge ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? They are also in gaseous form. So, along with the liberation of energy, that energy is nothing but an electron affinity or electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳೆಯಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಫಿನಿಟಿ? ಸೊ ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಆನಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್, more will be the anion is formed. There are the two important criteria. Ionic bond formation ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we are requiring cation ಬೇಕು ಮತ್ತೆ anion ಬೇಕು. cation ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ metal. And how anion is formed? Anion is formed by the gaining of electron with the liberation of energy. That is nothing but an electron gain enthalpy. These are the two important criteria for the formation of ionic bond. The first criteria is ionic bond. ಆ ನೇಮೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ionic bond ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ions formation ಆಗಂತದ್ದು, ರೈಟ್. ions ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? There are two types of ion. One is cation, another one is anion. Okay, ಇದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ cation ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ cation. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ anion ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? anions ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಜನರಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, metals are highly electropositive in nature. Okay, then along with there is having lower ionization potential. ಏನಿರಬೇಕು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ lower ionization potential means small amount of energy required to remove the isolated electron from the isolated gaseous atom. This is one of the criteria. How anion is formed? Anion is generally formed by non-metals, means group 15, group 16 and group 17 element. They are electronegative in nature. ಏನಿರಬೇಕದು?
What is the nature of that non-metal? They are electronegative in nature. They are electronegative in nature. Okay. Then another one is highest electron gain enthalpy. Highest electron gain enthalpy ಇರಬೇಕು. Okay. Electron gain enthalpy should be very high. So this is the very, very important criteria for the formation of ionic bond. Okay. This is the conclusion. The next. So ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪುಟ್ ಎ ತಮ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಎ ತಮ್. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. Ionic bond and electrovalent bond. Okay. Okay, thank you. So we'll be meet on tomorrow session. We start with the covalent bond. Okay, thank you. Good evening, students. Good evening. Voice ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? Students, in the last class, we discussed about the branches of mechanics. Mechanics has mainly two branches. One is statics, second one is dynamics. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು?
two branches. One is statics, second one is mechanics. ಎಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? Mechanics has two branches. One is statics, another one is another one, no, dynamics. Very good. Dynamics. Dynamics again classified, or it has again two branches. Kinematics ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಜನರಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್. ಏನು ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡೀಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡೀಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋಷನ್. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನೇಚರ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋ ನೇಚರ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಹೌ ಮಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೇಳೋದು ನಾವು? ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಜನರಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಏನ್ ಸರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅದು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಏನು ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬಾಡಿನ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್? ಟೈಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ? 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವುದು ಆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್. ಈ ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ oscillatory motion. What is meant by an oscillatory motion? A body moving to and fro. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ? ಮೆಮೊರಿಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಾ? ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಾಬ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಮಿನಿಟ್.
ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. 1 minute. One minute wait ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, one minute wait ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Some of the important terms related to the motion, in which the first one is distance. Distance is also called as path length. Now distance na path length ಅಂತಾನೂ ಕರೀಬಹುದು. Distance is also called as path length. ಸರ್ ಏನು path length ಅಂದ್ರೆ? ಜನರಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಹೋಗಿರುವಂತ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ. ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೋಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ್ದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹೋಮ್ ಇಂದ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಪರ್ಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಪಾತ್ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಬಾಡಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗಿದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ? 1 ಮಿನಿಟ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇಂದ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಬಿ 5 ಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಸಿ 15 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ 10 + 5 + 15 30 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 30 ಯೂನಿಟ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೇನು ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಚ್ ಇಂದ ಎ ಇಂದ ಬಿ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಸಿ ಇಂದ ಬಿ, ಸಿ ಇಂದ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಆದ್ಮೇಲೆ +5 ಆದ್ಮೇಲೆ 15 ತಗೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು 0 ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅದೇನು ಲೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಮೀಟರ್. ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಮೈನಸ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾನು 5 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಈಸಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಅದು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದು ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸಿಯರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಎಸ್. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಯರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು ಇರುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓನ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಕಡೆಗೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಯರ್ ಈಗ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಬಿ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. The distance between these 2 points is 5 meter. Distance 5 meter ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪರ್ಸನ್? 5 plus 2 7 ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 5 plus 2 ದಟ್ ಈಸ್ 7 ಮೀಟರ್. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಎ, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸಿ ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೇಸು, ಅವಾಗ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಬಂದಿರೋದು, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೇಳಿ, ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು ಎ ಇಂದ ಸಿ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಎ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎ ಟು ಸಿ ಕಡೆಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ
ಅಲ್ವಾ? ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರಡು ಪಾತಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಟು ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಎ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ. ಈ ಕರು ಪಾತ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕರು ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 15 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 15 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಿರೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇರೋದು 10 ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರು ಪಾತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್. ನಾವೇನು ಕರು ಪಾತ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ವಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು 3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಯಾವುದು? ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ? 4. 16. ಟೋಟಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 25 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 25 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಂದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ನಾವೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಸಾರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಎಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಕಡಿಮೆ ಇರೋಕಂತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೋಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದು,
It depends on the positions. Very good. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಅಂದೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಸ್. ಇದು ರಾಂಗ್. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇರೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್. ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್, ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ and it come to be in a straight line path, in that case example ಇಲ್ಲಿ 10 meter travel ಮಾಡಿದೆ a ಇಂದ b ಗೆ, what is the value of x? s. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು? 10 ಮೀಟರ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 10 ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕೇಸಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ, in order to find the magnitude of a quantity, we use this formula: root of OP square OQ square plus 2 OP OQ cos theta or minus 2 OP OQ cos theta. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0. ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್? ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. If the particle start from A and finally after its journey, completion of its journey, it come to the finally that point. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು IP ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ P ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರ ಜರ್ನಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ
ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ತರ ಬಂದ್ರೆ it comes to its initial position again. In that case, displacement is 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ 0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕೇಸಸ್ ನ. ಇಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, then we say that the displacement is 0. ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಹೌದು, ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ. ಅದೇ ಬಿ ಇಂದ ಎಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಝೀರೋನು ಹೇಳ್ಬೋದು. 0 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಎ ಇಂದ ಬಿಗ್ ಹೋಗಿ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗ್ ಹೋಗಿರೋದು ಕೌಂಟು, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗ್ ಹೋಗಿರೋದು ಕೌಂಟು, ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ. ನೆವರ್ ಬಿ 0, ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ 10 ಮೀಟರ್, ಬಿ ಇಂದ ಎ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ 10 ಮೀಟರ್, ಅದನ್ನ 20 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 10 + 10. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ 0 ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬಿ 0, ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. 0 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಈಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವತ್ತೇನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೆವರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀರೋ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಜನರಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ವಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹೌ ಮಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರ, ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಪೀಡ್. x/t ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Here x is the distance traveled by the object, t is time taken. ನೀವು 10 ಮೀಟರ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್
change of distance. Word ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Rate of change of distance is nothing but a speed. Speed is a scalar quantity. ಏನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕೆನ್ ಬಿ 0, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, x/t ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಅಲ್ವಾ? ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0. ಟೈಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0/anything 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಲಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ನ. ಇದು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾಗಿ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ? ಬಹಳ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 5 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ 5. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 5/1 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. 0 ಬರೋಕ್ ರೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 0 ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಸ್ಪೀಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್? ಮಾರುತಿ ಸಿ.